Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Caroline Aboussada, je suis la responsable éditoriale du Forum et j'ai vraiment l'immense plaisir d'accueillir Anne Poiré qui a réalisé ce film exceptionnel. Je suis ravie qu'elle soit avec nous ce soir. Bonsoir Anne. Du coup, on va s'installer. Merci de nous faire cet honneur incroyable de première mondiale pour ce film. Il a été fini quoi, il y a 3 jours, 4 jours? Une semaine. Une semaine. Alors, ça fait quoi de le voir la première fois sur grand écran avec toute cette audience heureuse? C'est très impressionnant. Je suis très heureuse que la salle soit pleine. Et voilà, c'est un moment très fort. En tout cas, nous, on est vraiment très contents. C'était important pour nous de pouvoir le présenter ici. On voulait effectivement parler de Mossoul et de la reconstruction, et puis surtout avec toi et avec ton travail. Du coup, pourquoi tu as décidé de te concentrer sur Mossoul? Il y a énormément de villes qui sont en reconstruction en Irak, malheureusement. Pourquoi Mossoul particulièrement? Alors, dans un premier temps, je voudrais juste prendre 5 minutes pour remercier... D'abord, des films comme ça, c'est une équipe, c'est une chaîne qui nous commande, qui nous soutient. C'est en l'occurrence Arte. Je voudrais rendre hommage à Alex Chalat qui est dans la salle. C'est la RTS. Je crois que Gaspard Laminière est là aussi. C'est une société de production qui est Magnéto. Barbara Conforti est là. C'est une équipe, un chef opérateur, Thibaut Delavigne, dont la famille est là, qui a fait ces images magnifiques, Mathieu Goasguen, et puis après il y a toute une équipe. Voilà, donc je voulais d'abord prendre un temps pour ça. Ensuite, moi je travaille sur le post-conflit, sur les après-guerres depuis une quinzaine d'années, parce que je trouve ça très fascinant d'aller voir après un conflit dont souvent on parle beaucoup, on est abreuvé d'images, on est abreuvé à un moment de ce qui se passe dans ces guerres, et souvent après on les oublie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir après, parfois des années après. Mais là, pendant la bataille de Mossoul, c'est une des batailles qui d'abord, elle a duré très longtemps. Ça a été une des plus violentes et des plus brutales, comme guerre urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça me paraissait évident pendant la guerre qu'il fallait aller... qu'il fallait, dès la guerre, prendre contact avec les gens qui, à l'arrière du front, commençaient à imaginer ce que serait l'après-guerre à Mossoul, ce qui ferait pour reprendre en main cette ville qui avait été coupée pendant 3 ans de l'Irak par l'État islamique. Et donc, je me suis attachée à essayer de trouver des personnages qui allaient incarner ça et de les suivre pendant toute une année. Et donc, c'est comme ça qu'on a rencontré le docteur Al-Hayat et qu'on a suivi un peu ces démêlés pendant toute l'année, mais je voulais aussi au-delà de comment un État retisse les fils comme ça avec une ville, comment on remet en route cette ville complètement dévastée. L'ONU l'année dernière estimait que dans Mossoul-Est, il y avait 10 millions de tonnes de gravats à ramasser, plus de 40 000 maisons détruites. C'est vraiment assez inimaginable. Mais au-delà de ça, je voulais aussi donner une voix à ces habitants de Mossoul, cette population majoritairement sunnite, qu'on a finalement très peu entendue. D'abord, pas du tout pendant les années Daesh, parce qu'ils étaient coupés du monde, parce que c'était interdit, ils n'avaient aucune communication possible. Et ensuite, on l'oublie souvent, mais Mossoul a été... les années de Daesh ont été un aboutissement d'une longue descente aux enfers pour les habitants de Mossoul, qui avait commencé... pour certains sous Saddam Hussein, mais pour tout le monde depuis 2003. C'est une ville où les journalistes n'allaient plus, c'était trop dangereux. L'armée américaine était là-bas, il y avait des attentats en permanence, il y avait des enlèvements, il y avait des mafias très fortes, une instabilité épouvantable. Les gens vous parlent de cette période comme vraiment... certains disent que c'était même la pire, puisque au moins sous l'État islamique, il y avait des règles, et si on s'y conformait, on savait à peu près ce qui allait se passer. Le docteur Al-Hayat, que vous voyez dans le film, a été laissé pour mort. Il a été visé en 2007 au sein du complexe hospitalier qu'il dirigeait avec 17 balles dans le corps. Il a fait 3 mois de coma. C'est un miraculé, mais à l'image de beaucoup d'habitants de Mossoul. Alors justement, en parlant de personnages, il y en a énormément, mais il y en a quand même 2 qui sont un peu étonnants. Il y a tout d'abord cette petite fille qui sort un peu là, qui tient la main de son père quasiment chaque fois qu'elle est sur l'écran. D'où elle sort, cette petite fille?
Alors Massara, c'est pas nous qui l'avons choisie, c'est elle qui nous a choisis. On a assisté à une réunion de commerçants qui avait lieu en juin et où ils essayaient de se concerter pour essayer de redonner la vie au souk et de se concerter pour voir comment, même sans aide, même sans État, même sans services municipaux, ils allaient essayer de se débrouiller pour rouvrir leur boutique. Parce qu'évidemment, il fallait enlever les gravats, il fallait qu'il y ait un parking. Enfin, on ne rouvre pas une boutique comme ça. Il faut qu'il y ait des services, des bus qui amènent les clients. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses Donc, ils essayaient de se concerter. Et on faisait des images et il y avait cette toute petite fille qu'on avait repérée parce qu'évidemment, c'est une petite princesse. Vous l'avez vue, elle est assez étonnante. Et puis, à un moment donné, elle est sortie de la foule, de cette foule d'hommes. Et elle est venue vers nous, elle a ouvert son sac à dos très délicatement, elle a sorti des sachets en plastique qu'elle avait très bien rangés et elle nous a offert des bonbons. Et à partir de là, on a commencé à poser des questions. Ils ont eu de la chance, en fait, ils avaient fui à l'Est, donc la famille n'a pas été touchée, la famille proche, ses 3 sœurs sont vivantes. Ses parents sont vivants, ils ont eu des tirs sur la maison et il ne s'est rien passé. Son cousin, en revanche, a été tué sous l'État islamique et toute la famille de son père est décédée dans des frappes à Maïdan, donc le quartier que vous avez vu. Et c'est en sortant les corps en fait, que le papa a eu un AVC. C'est pour ça que vous voyez, il est très marqué, il boite. Et il peut plus vraiment conduire. Alors c'est assez mignon parce que Massara, quand il a un gros 4x4 et quand il conduit, c'est elle qui passe les vitesses pour lui parce qu'il a toute une partie dont il ne peut plus servir. Mais pour nous, c'était important d'avoir ce personnage, notamment du père, parce que c'est ce qui donne un peu espoir à Mossoul aujourd'hui. C'est ces gens qui, sans aide, avec tous les problèmes de gouvernance qu'il y a, avec tous les problèmes d'instabilité, ont cette espèce de résilience incroyable et qui veulent rouvrir, qui veulent ramener la vie, qui veulent que Mossoul reste leur ville qu'ils chérissent. Et justement, l'autre personnage qui questionne, c'est justement la dame qui est militante ou femme de militant qui regrette presque, enfin pas presque d'ailleurs, qui regrette Daesh. Comment vous l'avez amené justement à vous parler ? Elle nous a parlé assez. En fait, la clé, c'est ce qu'on appelle les fixeurs, les gens avec qui on travaille sur place, qui eux sont des journalistes ou en tout cas des gens qui sont des facilitateurs. Et lui avait eu un contact avec cette femme au moment où il rouvrait Maïdan, parce que justement, elle voulait récupérer le corps de ses fils. Elle a 2 fils qui étaient émirs, 3 fils qui étaient émirs sous Daesh, pardon. 2 qui sont morts à Maïdan et un qui est englouti dans les prisons. Elle ne sait pas du tout où il est. Et donc, elle voulait récupérer le corps et elle était très vocale sur le fait qu'elle voulait le corps, même si elle était Daesh, même si elle n'avait pas le certificat, elle voulait récupérer le corps. Et donc, il avait gardé ce contact et elle a accepté de nous parler, à condition évidemment qu'on protège qu'on la masque. Et c'est vrai qu'elle nous a expliqué, donc elle est très militante, très convaincue, mais elle nous a expliqué pourquoi, avant l'arrivée de Daesh, pour elle, Daesh a été une solution parce qu'elle vivait dans les zones à l'extérieur de Mossoul, dans des endroits qui sont d'une grande pauvreté, où il n'y a absolument pas de service public. Et elle nous expliquait, voilà, quand mes enfants étaient malades, on ne pouvait pas envoyer les enfants à l'hôpital à Mossoul parce qu'il y avait des checkpoints qui étaient tenus par les chiites et ils ne nous laissaient pas passer. Et donc, elle, ce qu'elle met en avant pour son adhésion à Daesh, ce sont les services publics. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait, c'était les services publics. Et puis après, effectivement, c'est un engrenage, c'est les vengeances, c'est une forme de fanatisme. Et puis après, effectivement, c'est la vengeance. Aujourd'hui, il y a énormément de familles qui sont dans les camps, comme elle, mais il y a aussi qui sont donc dans des camps de réfugiés à l'extérieur de Mossoul, qui ne peuvent pas les quitter et qui n'ont pas l'autorisation de revenir. Donc évidemment, ce sont des bombes à retardement. Mais il y a aussi dans Mossoul beaucoup de familles comme elle qui sont des fantômes, qui n'ont le droit à rien, comme vous le voyez. Alors maintenant, effectivement, à cause de la corruption, les choses s'arrangent pour eux, mais voilà, pour nous, c'était important de pouvoir lui donner une voix aussi. Tout à fait. Et du coup, vous avez suivi tout ça là, pendant 2017-2018. Vous y êtes retourné récemment avec l'équipe. Comment tu vois, toi, l'évolution de la situation ? Alors, jusqu'à novembre, les habitants de Mossoul, tout épouvantable que puisse être la situation, alors je pense que j'espère que vous l'avez compris, à l'Est, les choses sont très différentes d'à l'Ouest. Donc à l'Est, il y a une vie qui a repris. Et ces gens ont pendant des mois exulté
de cette paix qui régnait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'enlèvements, quasiment pas, plus d'assassinats, pas d'attentats. Et donc pour eux, ils ont goûté à une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis 2003 et c'était quelque chose d'inouï. Aujourd'hui, la situation, évidemment, parce que rien ne se règle et que les choses empirent, donc en tout cas l'espoir qu'ils avaient n'est pas, voilà, ça n'arrive pas, que Daesh progresse, enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs. Des attentats ont recommencé à se produire à Mossoul, il y en a eu un en novembre, il y en a eu deux, il y en a eu un il y a 10 jours, un autre vendredi dernier. Il n'y a pas de... l'État islamique ne les a pas revendiqués, donc les gens dans Mossoul disent que c'est probablement pas Daesh en ville, mais ça peut être beaucoup d'autres raisons qui recréent le chaos. Et effectivement, c'est ça qui est le plus inquiétant pour eux. Alors, apparemment, j'ai eu le fixeur ce matin, il me disait tant qu'il n'y a pas d'enlèvement et tant qu'il n'y a pas d'exécution, que les gens ne se font pas tuer comme ils se faisaient tuer avant 2014, on a encore l'espoir. Le gouverneur que vous avez vu dans le film, il semblerait qu'il y ait une commission de parlementaires de Mossoul, enfin de la région de Ninive, qui a lancé une commission d'enquête. Et ça fait une semaine apparemment qu'on ne sait pas très bien où il est dans Mossoul, et il semblerait qu'il devait y avoir aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qui s'est passé finalement, mais il n'était pas impossible qu'il soit destitué aujourd'hui même. Mais voilà, je ne sais pas quelles sont les dernières nouvelles. Donc c'est très instable, c'est très volatile. Mais je pense que c'est très important de refaire des ponts avec Mossoul, parce que je pense que vous en parlerez dans le panel, mais il y a eu un focus sur Mossoul sous Daesh, mais finalement on ne connaissait pas la vie de ces gens et de leurs problématiques et de ce qui a pu expliquer que Daesh arrive à convaincre une certaine partie de la population, pas tous, pendant ces années-là, parce qu'effectivement de 2003 à 2014, c'était pratiquement tout autant une boîte noire. Merci beaucoup. Merci à vous. On voulait laisser justement vous, public, poser 2-3 questions à Anne avant qu'on puisse passer au panel. Alors logiquement, il y a des bénévoles. Oui, Gaspard est là, je vois Gaspard. Mais il y a des bénévoles qui vont passer aussi avec des micros, si vous avez des questions spécifiquement sur le film. Et puis après, on accueillera les panélistes et la modératrice. Il faut vous manifester fort parce qu'on ne voit pas énormément en fait. Bonsoir. J'ai une question. J'ai 2 questions en fait ici. Ah, merci. Première question. Le documentaire semble suggérer qu'il y a un grand malaise du gouvernement central de Bagdad vis-à-vis de Mossoul et une sorte d'inertie vis-à-vis de la reconstruction. Je voudrais savoir si c'est vrai, s'il y a des plans ou s'il y a vraiment un clivage politique ou une volonté d'enterrer finalement le sujet. Et la deuxième question, c'est que je crois que l'UNESCO a prévu un plan de travail de reconstruction, de réhabilitation qui est le plus important que l'UNESCO ait jamais porté. Et je voulais savoir quelles sont les contraintes d'action de l'UNESCO finalement, puisque là on les voit un petit peu au hasard courir après les officiels et finalement arriver systématiquement après les destructions, la poursuite des destructions dans la vieille ville. Donc finalement, quel est le rôle que l'ONU peut avoir à travers aussi l'UNESCO dans ce type de contexte? On va en prendre 2-3 en même temps et puis après on fera une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le film? Parce que justement, sur les rapports entre le gouvernement central et Mossoul, ça, je pense qu'on l'abordera peut-être plus pendant le panel, parce que c'est le... Voilà. Madame. Bonsoir. Est-ce que vous avez ressenti, au fond, tout ce qui peut... être bloqué par la corruption, ce qui est un peu le maître mot de tout ce qui se passe en Irak en ce moment et depuis déjà un petit moment. Est-ce que vous avez ressenti que c'était ce qui freinait vraiment toute cette avancée et qu'on ne sait pas à qui on peut se fier et qu'on met en place un peu les mauvaises personnes?
commencer à répondre. Alors, pour le gouvernement, l'inaction du gouvernement irakien, ce qui est... elle est vécue, c'est pas forcément le but, mais elle est vécue comme un désir de vengeance de Bagdad et de la communauté chiite au sein. C'est pas forcément la réalité, mais c'est comme ça qu'elle est prise sur place par les habitants. C'est-à-dire qu'ils se disent si Bagdad ne fait rien, c'est qu'ils veulent nous prouver, qu'ils veulent nous écraser et qu'ils veulent nous punir d'avoir laissé rentrer Daesh, ou en tout cas de ce qu'on a vécu pendant 3 ans sous Daesh. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, le gouvernement a compté sur la communauté internationale. En tout cas, c'est ce qu'ils ont expliqué, c'est ce qu'ils m'ont expliqué quand ils sont venus en juin. C'est que dans un premier temps, ils comptaient sur la communauté internationale et les finances, ont-ils expliqué, du gouvernement ne permettaient pas de faire plus pour Mossoul que ce qui était provisionné. Ça a un petit peu évolué. Il y a, je pense, entre la communauté internationale et le gouvernement de Bagdad, un petit peu un jeu de qui va paniquer le premier, en fait, sur ce qui se passe à Mossoul. Et il semblerait qu'il y ait des fonds qui soient débloqués, mais effectivement, la vraie question, c'est comment on les implémente sur place, et où est-ce qu'ils vont, et comment c'est organisé. Et donc, pour ça, évidemment, le contrôle du politique, ce problème politique qu'évoque Lise Grandet, c'est-à-dire qu'il y a un énorme problème politique de gouvernance à Mossoul, a été pour la communauté internationale un énorme problème parce qu'ils sont complètement sous-estimé le gouverneur dans un premier temps, donc ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir faire sans lui, en pressentant qu'il serait un énorme problème et qu'il y avait ces affaires de corruption qui planaient autour de lui. Et en fait, courant de l'année, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire sans lui et que tout ce qu'ils essayaient de mettre en place était bloqué et qu'énormément de projets ne pouvaient pas avancer, c'est-à-dire que même s'il y avait l'argent, ça ne se passait pas, c'est-à-dire qu'il manquait une signature et que personne dans la ville n'ose, parce que tout le monde le craint énormément, personne n'osait prendre sur lui de débloquer les pelleteuses, de mettre la signature qui faisait que... Donc, en fait, il a fini au mois de décembre, alors peut-être ça va changer maintenant, par tenir en joue les acteurs internationaux et l'UNESCO et les UN et les autres agences qui... se sont mis à ne plus parler à Hayat, se sont mis à... L'UNESCO aurait dû ouvrir un bureau depuis des mois, ils ne le font pas pour plein de raisons. Après, c'est multifactoriel. Hein, mais, donc voilà, après, effectivement, l'UNESCO a ce plan qui est supposé être le flagship project de l'UNESCO, voilà, effectivement, on voit qu'ils ont le peu de prise qu'ils ont sur ne serait-ce que implémenter le début de la restauration d'Al-Nouri, pour lequel il y a de l'argent. Pour le coup, les Émirats, si je ne me trompe pas, ont provisionné de l'argent qui était déjà d'ailleurs de l'argent qui était provisionné avant Daesh, l'arrivée de Daesh. Ils devaient déjà restaurer cette mosquée. Donc finalement, c'est du vieil argent, entre guillemets. Et en fait, c'était trop dangereux à l'époque, donc ils ont arrêté le projet. Et ils n'arrivent même pas, comme je les ai vus en juin, on voit cette visite, le déminage n'a même pas commencé. Enfin, je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais en décembre, ils n'avaient même pas nommé l'agence qui allait vraiment faire le déminage. C'est-à-dire que, voilà, il y a une inertie onusienne, il y a les problèmes politiques sur place, la façon dont ils ont sous-estimé les acteurs locaux. Et donc, voilà, les choses avancent terriblement lentement pour la population. Et la corruption, oui, on la voit. Enfin, je pense que c'est assez... on sent... Alors, moi, c'est pas une enquête, ce film, donc j'ai pas été rechercher des documents pour savoir qui faisait quoi, mais... d'ailleurs, Giovanni de l'UNESCO nous l'a dit, on l'a pas monté, mais il nous dit, vous savez, c'est l'immobilier, je suis italien, vous êtes française, vous savez ce qui se passe avec quand il y a des gros projets de promotion immobilière. Donc voilà, là c'est beaucoup d'argent, avec des processus de suivi qui sont compliqués, avec beaucoup de... Voilà, ça attire évidemment des acteurs qui sont notoirement corrompus, d'autres qui peut-être le deviendront. Et puis après, il y a toute cette petite corruption rampante pour avoir des papiers, pour avoir un acte de décès, pour avoir une reconnaissance. Voilà, tout ça est extrêmement préoccupant parce que c'est aussi comme ça que des gens qui sont vraiment des gens de Daesh peuvent sortir, peuvent être innocentés, d'autres se font arrêter. Enfin, voilà, il y a tout cette... et c'est ce qui gangrène, là, évidemment, depuis très longtemps. C'est pas nouveau, hein, l'Irak. Merci beaucoup. Merci à vous. On va laisser la place à nos panélistes.
Encore un grand bravo, Anne, pour ce documentaire. Je vais demander aux panélistes et à la modératrice, qui est Donatella Rovera, qui est la conseillère pour les situations d'urgence d'Amnesty International, qui a également fait un travail de recherche absolument incroyable sur les conséquences notamment des actions de la coalition en Syrie et en Irak. Et elle présentera son panel. Alors ça va se passer en anglais. On a Mustafa Saadoun qui va parler en arabe et ce sera traduit. Donc il faut avoir des casques pour ceux qui ne parlent pas arabe. Et voilà, Donatella. So, good evening, everyone. Very pleased to introduce the panel, composed of Dr. Maha Sabkan, on my left, a pediatrician at the hospital in Diwania and head of the Human Rights Advisory Board in Iraq. And on my right, Mustafa Saadoun, who's a journalist at Al Monitor and the director of the Iraqi Observatory for Human Rights. And last but not least, on my left, Francesco Motta, who is representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in charge of Asia Pacific and the Middle East, but more importantly, who spent 8 years in Iraq. And so welcome to you all. I want to start with a few brief remarks, because I think it's way more interesting to hear from our guests. But some of the issues that came to mind as I watched the film and having worked in Iraq over many years, before the war, after the war, in places like Mosul, before ISIS took over, during and after. What would any of us do confronted with what we've seen? How much space is there for the individual in the face of so much mass destruction? For individual pain, for individual grievances, for individual aspirations. And I think one of the things that came out strongly in the film, and that has also been my experience in Mosul and elsewhere, I've just come back from another trip to Raqqa, investigating coalition strikes and the destruction there, which is very similar to Mosul. It's the resilience of ordinary people who find the strength to pick up the pieces, not because they're getting help, but in spite of the fact that they're not getting help and that they are facing so many obstacles for the simplest things. Not long ago, I got back in touch with a family in East Mosul. Several members of the families, including a 3-year-old girl and a 5-year-old boys, were killed in a bombardment by the coalition in the battle for Mosul. And 18 months later, the family was still trying to obtain a certificate that says that the 3-year-old girl is not a terrorist. They need various papers to be able to put together a dossier to then put forward to the governorate in the hope of getting perhaps some financial help, because their house was destroyed and several members of the family were killed.
So they were able to get that paper for everybody else, including the 5-year-old boy, but they had not been able to get the paper that said that the 3-year-old girl is not a terrorist. So with people facing so many difficulties, how do they go forward? And how do they go forward in the face of so many issues that have sort of been the thread that has gone, that has carried through from conflict to conflict, at least over the past 15 years or so, since 2003, for example, in Iraq. Sectarian conflicts. We've seen some of that manifested in Mosul, the flags, the different groups, remarks that were made by residents of Mosul, but also by the UN official who was speaking there. And I think it'll be good to develop this with some of our panelists, whether is sectarianism a driver of the conflict, or is the conflict contributing and heightening and developing sectarianism and the place of revenge and the extent to which revenge and the desire for revenge shapes what will happen next. The film, of course, is about Mosul, and Mosul has seen, I guess, the worst in Iraq in recent years, in terms of the length that Mosul spent under the control of ISIS, in terms of what happened in Mosul for so many years, which, which may have contributed to the rise of ISIS. But also, let's not forget that there are the same problems that we've seen highlighted in Mosul are present in other parts of Iraq, Anbar, Diyala, Salahuddin, but also places where the issue isn't ISIS, places like Basra, where it's not ISIS, but it's drugs and corruption. Basra is the most oil-rich city in Iraq, and the condition of life are miserable. And then corruption, which again we've seen highlighted in the film, and how that's going to shape what happens next in Mosul and the rest of Iraq. And then the role of the international community. Isn't it striking that there is always money and resources, human and material, for war, but then there aren't the necessary resources for addressing and redressing the consequences of war, or for preventing the next war. And I'll stop there and open the floor. Perhaps we'll get Maha's impression first of all. Thank you very much. It's nice to meet you all. Really, she mentioned something about the child who was trying to get a proof that she did not belong to ISIS, to get a death certificate. Same thing is done in the central and south. Below 15 years old, that means they were born after 2003, and they sent them to get certificate that they did not belong to, they were not leaders in Ba'ath Party. So the same problem, it is faced all over. Regarding extremism, extremism is one and the same, whether it is ISIS or other Islamist extremes, like they are practicing violence, whether in the south or in the north, but names have got different, they got different names, but the practice is just one and the same. So what you have seen in Basra
It is, if you don't want to call it extremism, it is extremism. If you want to call it Daesh-like, so it is Daesh-like. It is one and the same, that the act is the same, the names are changing. And you mentioned something about what happened in Mosul. What happened in Mosul was very terrible, and it started before Daesh, before 2014, when there was a conflict in Nineveh between Shia Shabak and Christians, and which we, as a network for facilitators network, we intervened to solve the issue. And regarding Mosul, when it was handed over to Daesh, central investigation was was done. Until today, the results are not announced and not declared, because the culprits are known and they don't want to disclose it. So we expect that when the regime is changed and Iraq will come back to on the road of health, to get back to health and to develop again, it's when no more sectarianism, no more different parties they want no more راح ما يكون الحكم على أساس المحاصصة وعلى أساس المذهب والديانة، يمكن راح تنحل. بالفيلم حقيقة الفيلم كلش رائع، لكن ما شفت مقابلات مع المتضررين من الأيزيديين والشبك، ولا شفت مقابلات مع فئات من الحشد أو من الميليشيات الشيعية، حتى نعرف وجهة النظر المقابلة رد على الاتهامات اللي وجهت لهم بالفيلم اللي انعرضت. وبالنسبة لوضع المرأة في داعش، يعني وضع مأساوي، ورجعنا به للقرون الوسطى، وهذا مو بس نتاج داعش، هذا بي حتى الانترناشنال كوميونتي is blamed، لأن داعش is multinational، أو أكثر شيء هم they came from your countries, European and Americans and the high percentage of them، and وجوا بأفكار حتى ما قبل العصور الوسطى، خرقوا كل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية، والinternational community kept on spectators, because they decided that Daesh will remain 3 years, so it has to complete 3 years. And I know when people wanted to fight Daesh and kick them out, the troops, coalition troops, did not allow them. Thank you. Your reaction? Okay. عندما تحدثنا عن الموصل قبل وبعد الحرب، سنجد أنه أسباب سقوط المدينة قبل الحرب هي ذات الأسباب التي تتكرر حاليا في مرحلة ما بعد داعش. قبل الحرب يعني قصة سقوط الموصل تتعلق بفساد، تتعلق بانتهاكات حقوق إنسان، تتعلق بعدم وجود علاقة إيجابية بين الأجهزة الأمنية التي تمسك الأرض وبين المواطنين.
في مرحلة ما بعد داعش عادت هذه المشاكل نفسها. هناك قوى تمسك الأرض في الموصل هي غير مرحب فيها من قبل السكان. هناك فساد يعود، لكن هذه المرة بشكل رسمي من قبل سياسيين، من قبل سلطات مسلحة وسلطات حتى من العشائر في المجتمع، أيضا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. لعبة الإعلام الأمريكي للأسف وأيضا الإعلام الحكومي العراقي لعبوا دور جدا سلبي في مرحلة ما بعد داعش. يحاولون قدر الإمكان أن يضللوا المجتمع بأن الحياة في الموصل عادت وكأنها عادت بشكل طبيعي، لكن عندما نذهب إلى الموصل سنجد أن هناك ما زال حتى هذه اللحظة هناك 750 ألف ما زالوا في المخيمات. هناك 4000 شخص عادوا ونزحوا نزوحا عكسيا من الموصل إلى المخيمات. نجد أن الأرقام متضاربة وقد تصل إلى 30 ألف مفقود خلال وبعد معركة الموصل. نجد أن نسبة خط الفقر قد ارتفعت إلى 30%. أرقام مهولة في مدينة الموصل، لكن الجميع تقريبا من إعلام من مؤسسات حكومية يشاركون في تضليل المجتمع وفي تضليل حتى المجتمع الدولي وحضراتكم في تضليلهم من خلال الأخبار التي يبثونها. القصص الموجودة حاليا في الموصل تتعلق في أنه الناس لا يجدون حياة أو يجدون مدينة تساعدهم على إعادة حياتهم. أكثر من 30 أو 40 ألف منزل مهدم. هناك أيضا أرقام تتعلق بكيفية إعادة بناء الحياة من جديد. ما موجود هي مشاريع سطحية، مشاريع لا ترتقي إلى إعادة بناء الإنسان من جديد. انتشار مسلح موجود، صراعات تحولت من صراعات حزبية إلى صراعات اقتصادية. هناك أيضا محاولات لتغيير ديموغرافي في مدينة الموصل، نفوذ لدول أخرى. يعني لا أحد يتوقع في يوم من الأيام أن يكون هناك نفوذ لإيران في مدينة الموصل، لكن الآن نفوذ إيران جدا كبير في المدينة، انتشار للجماعات المسلحة التابعة لها. هذه كلها مؤشرات على أنه هناك نكبة جديدة ستعيشها الموصل خلال الفترات المقبلة. بالإضافة إلى هذا الملف الاقتصادي في الموصل ما زال يعني غير مدروس. يتم التعامل مع الناس أو حتى مع كل شيء يتعلق بالاقتصاد بطريقة ارتجالية. المشاريع هي ليست مشاريع حقيقية ذات بعد طويل الأمد أو متوسط الأمد، كلها مشاريع آنية. المراكز الصحية، يعني في مدينة الموصل المستشفى التي كانت تحتوي على 800 سرير حاليا تحتوي على 100 أو 150 سرير. المستشفى اللي كان فيها 300 سرير حاليا فيها 50 أو 60 سرير. الأدوية، لا يوجد الأطفال أدوية تساعدهم على التخلص من الآلام أو الجروح. هناك عدد كبير من يعني الذين بتر الوقت بعد عندي أشخاص بترت أطرافهم أثناء الحرب لا يجدون مصانع تساعدهم على يعني الاستمرار في الحياة وإيجاد أطراف بديلة. نحن في المرصد العراقي لحقوق الإنسان وثقنا فقط من 2000 حالة شخص بترت أطرافهم، فقط 150 شخص تمكنوا من الحصول على أطراف صناعية. يضاف إلى هذا المشكلة الأكبر، المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الموصل تتعلق بالأطفال. الأطفال في الموصل ما زالوا يعانون من مشاكل نفسية، مشاكل تتعلق في الصور الذهنية أو الصور التي رأوها أثناء الحرب وقبل الحرب لحالات الإعدام، للجثث، للرؤوس المتقطعة، للمعارك. يضاف إلى هذا
أنه لا توجد أو إن وجدت فهي وحدة أو اثنين مراكز لإعادة تأهيل واندماج نفسي جديد. حتى المدارس اليوم في الموصل، المدرسة التي يفترض أن تحتوي على 200 شخص تحتوي الآن ربما على 400، يعني ضعف الأطفال أو التلاميذ هم يتواجدون في المدرسة. الوضع في الموصل مأساوي بشكل كبير جدا. Can I maybe use the privilege of chairing the panel to ask a specific question to Francesco, which is the presence of the international community has been strong in Iraq for a good number of years, and we're the Human Rights Film Festival, and so let's just look at the human rights side of things. Today, we are at the end of the war against ISIS, the territorial war against ISIS. Then the other war, it's another story. In a small town in Syria, a very, sort of 1 square kilometer remains under the control of ISIS, and we are seeing some of the Yazidi captives, members of the Yazidi minority who were abducted by ISIS 4.5 years ago, who are coming out of that small territory that remains under ISIS control. Thousands of them are still missing. One thing which is absolutely shocking is that 4.5 years later, not one person in Iraq has been brought to justice and convicted for having abducted, killed, raped, otherwise tortured, enslaved thousands of women and children, mostly from the Yazidi minority, but also some Christians, some Shia, some from other minorities. How can it be that our tax money, because the European countries have put a lot of money into training the Iraqi judiciary, has given such abysmally poor results, and more to the point, what should be done to end up with a different result? Okay, is this working? Yeah. I'm going to start with a story, and this is at the time back in 2014. I arrived in Iraq in the beginning of 2010, and I left Iraq in May 2017. And I, in fact, last visited Mosul when, in fact, a third of the city was still under the control of the Daesh, and there was still considerable fighting and destruction going on in the city. But back in 2014, I had, I think, one of the worst weeks of my life, which was in August, precisely, when the Daesh actually seized large areas of Sinjar and northern Iraq. The thing about the Daesh was that they would rape a woman, but they wouldn't search her. They wouldn't touch a woman unless they were committing some act of sexual violence on her. And as a result, a lot of the women who were captured, particularly Yazidi women, still had their telephones with them. And because we'd been working in so many areas of Iraq, we had contacts throughout the country. And one of the things I want to reiterate to you was, my team and I, after the collapse of the Iraqi government in 2014, and it was a literal collapse of the government, the only institution that was still able to gather information across the country about what was happening in the streets of Mosul was basically the United Nations Human Rights Office, because we still had those contacts and those people were still phoning us. So we had doctors from the hospital and former school teachers and judges and NGO workers calling us on a daily basis to tell us. Now what happened was, after large areas of Sinjar fell, I got a disturbing telephone call from a woman who was a Yazidi from the village of Kocho, and she'd been seized by the Daesh, and she still had her telephone. And she called me and she said, "They've just raped my children in front of me, and when they bring them back, I'm going to kill them and myself unless someone comes to rescue us." What do you say to someone
who's just told you that they're pleading for their lives, but they're going to kill themselves and their children to save themselves from the indignity of what's happening to them, and there's nothing you can do, nothing you can do to help them. And the tragedy of Iraq is that all of this need not have happened. It need not have happened. People often say that the war in Iraq started in June 2014. It didn't start in June 2014, it started decades before. And it started with decades of really vile human rights abuses and violations committed by various governments over decades. It culminated in the forced removal of the regime of Saddam Hussein, by which time, more than 1 million Iraqis had been killed and 1 million Iraqis had disappeared. In the aftermath of that regime, instead of bringing democracy and human rights in institutions and restoring Iraq, Iraq immediately deteriorated back into a series of conflict. And part of it was the fact that all those decades of human rights violations had made every community in Iraq feel like they were the victims of every other. And the international intervention in Iraq in 2003 merely ripped the lid off a pressure cooker. And everyone was surprised that the country immediately descended or degenerated into violence and destruction. I don't know whether many of you remember the violence and destruction in Iraq in 2006, 2007, and I remember that the Office of Human Rights stopped counting bodies when it got to 30,000, and that was in March of 2017. And we have no idea how many people died in Iraq during that period of time. And why I say that all of this was preventable was because the international community had an opportunity to work with the people of Iraq to really address the root causes of that conflict, of conflicts in Iraq, and to deal with the sense of victimization that every community felt against each other. But we didn't take that course. And as a result, the governments that came into Iraq in successive years saw it as their job and obligation to commit acts of vengeance against other communities that they felt had treated them badly or committed violations against them in the past, and so on and so forth. And if we look at what are the root causes of the Daesh, because the Daesh just didn't come out of nowhere, they just didn't appear overnight, was the lack of denial of security, the lack of access to basic justice, violence against women and children, discrimination against minority groups and religious groups, lack of access or fair, equitable access to basic services. If you go down to Basra today, a city which earns $1 million in oil revenue every 20 minutes, they still don't have a clean water supply and they don't have a garbage collection service. You go to Tikar, a third of the province of Tikar has no clean water. Baghdad, the capital, still has no electricity 13 years after the American intervention in 2003. And there's been no attempt at an inclusive political dialogue in the country. And in terms of the justice institutions, which I think is a really apt point, in the aftermath of the collapse of the Iraqi state in 2014, an official came to me from the American embassy and said, I just don't understand it. We spent $7.5 billion on the justice system in Iraq and it all seems to have just blown into dust. Well, I'll tell you the reason why it just blew into dust. The reason is because the international community spent a hell of a lot of money in Iraq addressing symptoms, not root causes. And the root causes were never addressed. Those underlying issues that I mentioned before, I only mentioned some of them, but those underlying root causes were never addressed and they never went away. And the issue for me now is that Iraq has a golden opportunity with the help of the international community to address those root causes. But if it doesn't, I'm telling you now, it will happen again. It will happen again. And next time, I don't think Iraq will recover. That's the diagnosis. The question really is, what can we do about it? Each and every one of us, we are in one of the countries that contributed to those, in some part, to those $7.5 billion that were wasted in the justice system with no results whatsoever. So what can we do as citizens of the world to put pressure on our democratically elected government to spend our tax money in a different way, whether it's in Iraq or elsewhere? I mean, we're talking about Iraq now, so that we don't get the same result.
I want to raise a couple of points here that are specifically, I think, within the field of competence of Mustafa and Francesco, and another point which is specifically more within the field of competence of Maha, and on the issue of the justice system, for example, an awful lot of funds were spent on training and capacity building. And I mean, that's what I've observed over years of following Iraq. But with everything else, if we then do not follow up and really make sure that those skills that were supposedly acquired by those who benefited from all those conferences and training that are then implemented in the courtroom, and when I say we, I mean all our countries have embassies in Iraq. There should be a representative of every embassies in the courtrooms in Baghdad and elsewhere in Iraq every day to see how trials are happening. I mean, trials in Iraq are an absolute sham, a disgrace and a scandal. But they are so because there is no monitoring, really, apart from very, very rare exceptions. I have not seen, as I said, apart from very rare exception, reports of serious monitoring of how the courts work. And so I see no indication as of today that the international community is really doing things any differently today. Really. And I don't know whether Maha and Mustafa, who are living and working in Iraq every single day, are seeing any difference. And the other question that I had specifically for Maha is with regard to the health sector, Mosul or all the other places in Iraq, just recently, in the last couple of weeks, we saw reports from WHO, the World Health Organization, shining the spotlight on the fact that already Iraq has quite a low presence of doctors per capita comparatively to other countries, but how many doctors are fleeing Iraq because of the attacks that they get subjected to, amongst other things, apart from corruption and lack of resources in the hospital and feeling that they cannot do their job because they're not given the tools to do their job, but in addition, they also then get attacked. And you know, what can be done differently. And on that, I wanted to pick up on a point that Maha mentioned on a lot of the ISIS fighters were foreigners. There was a percentage, but the reality is that both in Syria and Iraq, the overwhelming majority of the ISIS members were local. Yes, you had people from Europe and from well beyond Europe, from all over the world, really, but they were only a part of the problem, and the question is what can be done to prevent the same vicious cycle to repeat itself. Thank you very much. Regarding your last point, I think it is very difficult to revert it right now, because children are encouraged, they are given power to hold the weapon and authority, and they have enjoyed that sense. It's very difficult to return them to enjoy their childhood and live normal life, because that is more attractive to them.
And if we want really to revert it, we need to work hard, and it has not to be only Iraqi government that will work. Regarding health sector is very bad. We have no drugs. And the Minister of Health came lately and said the drugs, we have a shortage of drugs in Iraq, especially life-saving drugs. And 75% of drugs in the markets, in the private sectors, are fake drugs. In the government sector, we have shortage, not for the chronic diseases, not for emergency life-saving drugs. And I think Francisco, he knows, in 2012 and 13, I contacted them so many times for insulin, soluble insulin, which is a life-saving, and we had none, and for many other drugs. And now we are suffering once again the same. And health sector, regarding doctors. Doctors, it is a policy to deprive Iraq of doctors. And really, after it has been, health system in Iraq was very good before, as we were one of the Commonwealth countries, and medical school was of highest standard. From Saddam regime, he started assassinating doctors and killing doctors because it was a personal issue. And after Saddam regime, all the intellectuals, including doctors, were encouraged to migrate, some willingly and others by threats. As they were kidnapped, they were asked for ransom, so majority of them, they have left Iraq. Level of education, as a whole, it's been deteriorating, but medical, in particular, it's very bad. It's very bad, as medicine has become a trade. It's not a human service. And government have realized, and medical schools are too many, and even they have encouraged private medical schools in private sector investment, and that's very wrong, because this is a government service and should not be included in بالاستثمار, should never be included as a profit investing schools. So this is affecting. Regarding the government, recently they have realized that doctors are going and they have nothing to rebuild health system. So they have officially amended the retirement age for doctors, specialists, and they raised it to 70. That is why I'm still in service, still government employee. Because they realize that who have remained in Iraq are the recently graduated doctors, and they have no one to train them. Old ones are all going, and the experts are no more there. And the new generation, they really, I don't know, they lack even ethics, medical ethics. Leave other things apart. With no services, nothing to learn, so anyone is practicing medicine, even health co-workers, anyone, you can take drugs over the counter, any drug you want, even anti-cancer therapy, you can get it over the counter, antibiotics, anything you want.
and that is very dangerous. So every person in the community became a doctor. With internet, the remaining few think in the profession. Also, internet has finished it as our really greatest enemy is Dr. Google, because people, when you prescribe the medicine, they open into Google and they write the symptom, and they get a differential diagnosis, and they get the drugs that they are used, and they get the side effects, so they select what they will use and what they will not use. And the way they are use it in a very wrong way. So something like that. And health systems really needs to rebuild up as education system too. And the other great thing, which is making medical schools standard law, is they have a higher Ministry of Education, which they, medical school is part of higher Ministry of Education. But the doctors in the medical school are working in health ministry. So work is being ما منظم لجهة واحدة, not organized, and so many conflict of interest. As a health doctor, doctors with the health department, they are working, and the burden is all on them. And the Ministry of Health, of Education, they come like visitors, and also they are the specialist doctors, consultant, are supposed to be advisors and specialists. And hospitals usually are nursing homes. They are treating doctors to be on call 24 hours, and they have to sit and attend to the patients, first line attending, leaving the new physicians, junior house physicians and senior house physicians and all. They are not to attend to the patient. So there is a gap. No one is going to train them. As consultants are attending first line attendance to the patients. And they are breaking the confidence making a gap between the community and the people and the health care providers, including doctors. Also, we have lots of nursing personnels, workers, that are not well trained, with low education. At times there was a shortage, so they needed to, anyone who will get a training for 1 month will become a nurse. And now there's overcrowd, and government cannot do anything with it. And just it is tragedy. Thank you. So apart from the general situation, maybe, Mustafa, you're the director of the Iraqi Observatory for Human Rights. Maybe you can tell us some of the challenges that you face in your work. Are there things that you know that you can't do? Issues that you would like to work on, but that you think it would just be too dangerous, or that it would just be impossible because you wouldn't be able to get the information? What can you do? What can't you do? Why? So from your personal experience, as opposed to, so that we can
move away from the general situation, which I think we've kind of established is quite bad. يعني هناك نوع من مساحة حرية التعبير، مساحة للعمل في العراق للجميع، خاصة للصحفيين، ربما للمدافعين عن حقوق الإنسان في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني أن تضمن حياتك فيما بعد. يعني عندما تعمل تحقيق استقصائي يخص الفساد، يخص الجماعات المسلحة، يخص انتهاكات حقوق الإنسان، لا تضمن أنك تعيش ربما لساعة أو ساعتين، أو ربما يعني القدر يفعل فعلته وتبقى على قيد الحياة. حتى في موضوع حرية التعبير عن الرأي، هناك في العراق هناك فوضى كبيرة، يعني غياب للمعايير تتعلق بالسيستم العام للدولة، معايير تتعلق بالحياة المجتمعية، معايير في كيفية تواصل الناس أيضا مع بعضها. من التحديات اللي تواجه الصحفيين في العراق تحديدا خلال يعني الأشهر الأخيرة تتعلق أو السنوات الأخيرة عفوا، تتعلق بالتشريعات. هناك يعني فرض كبير من قبل الأحزاب السياسية المتنفذة في مؤسسات الدولة العراقية لتشريع قوانين تقيد حرية التعبير ولا تنظمها، منها قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي. في عنوانه يعني العنوان جدا جميل ورائع ولا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، لكن عندما نأتي إلى المضمون نجد أن هذا القانون يقيد الحريات بشكل كبير. عمل عليه يعني منذ 8 سنوات من الحكومة قبل الأخيرة، حكومة نور المالكي، لتشريعه وقمع التظاهرات، لكن بجهد كبير من قبل المجتمع المدني حاولنا المنعه. أيضا الآن يحاولون تشريع قانون جديد، قانون تحت اسم الجرائم الإلكترونية، فيه فقرات فضفاضة، فقرات عامة، لا توجد فيه تعريفات حقيقية للإرهاب، لمنتهك الخصوصية، يعني من يشهر بالآخر. فبالتالي ما يحتاجه العراق حاليا يحتاج إلى رؤية تتعلق ببناء الإنسان، ومن ثم إلى رؤية أخرى تتعلق ببناء الدولة. الموجود حاليا هو ليس سيستم، لا نظام، ولا يمكن أن نسميه في عمل سياسي حقيقي أو عمل مؤسسات دولة حقيقية. كل ما بالموضوع هو أن كل جزء من مؤسسات الدولة الموجودة هي تابعة لحزب ما، هذا الحزب يسير هذه المؤسسات وفق رؤيته، إن كانت لديهم يعني بكل تأكيد رؤى، يسيرها وفق ما تمليه عليه مصالحه الشخصية ومصالح قادة الأحزاب. المشكلة الأساسية والكبيرة تتعلق في أنه هل لدى الموجودين حاليا نية ورغبة كبيرة في إنهاء الوضع الحالي والاتجاه أو التغيير نحو وضع إيجابي أكثر يلائم العراق من ناحية أنه يتوازى مع موارد الاقتصادية، يتوازى مع الموارد البشرية، مع التحديات والمصاعب اللي يعيشها؟ بكل تأكيد لا. النظام السياسي الحالي للأسف بني على أساس محاصصة، بني على أساس خراب. لا يريد كل الذين يتواجدون حاليا في السلطة وفي الأحزاب السياسية لا يريدون إحداث أي تغيير. التغيير سيمنعهم من الحصول على المكاسب المادية الكبيرة التي يحصلون عليها حاليا. التغيير يعني أن السلاح سيكون بيد الدولة، وهم لا يريدون أن يكون السلاح بيد الدولة. التغيير يعني أن الناس يستطيعون أن يحاسبوا من موجود في السلطة، وهم لا يريدون أن يحاسبوا أحد. بالتالي أنا شخصيا أحمل المجتمع الدولي بأكمله مسؤولية بقاء هذا النظام السياسي الحالي. هذا النظام غير قابل للإصلاح. التعامل معه من قبل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، على أنه نظام شرعي ونظام قابل لأن يكون أو يؤسس لبناء دولة حقيقية، هذا أكبر خطأ. الجميع في المجتمع الدولي ساهموا للأسف في دعم هذا النظام الذي جاء
بناء على أسس وضعت من قبل قوة محتلة. أوكي، أمريكا ممكن تكون دولة صديقة يحتاجها العراق حاليا، لكن في المحصلة هي في 2003 كانت دولة محتلة. لذلك أنه بالإضافة إلى هذا أنه العراق حاليا ساحة صراع كبيرة، ساحة صراع إيرانية أمريكية، تحولت من صراع مسلح الآن وسياسي، ومن ثم الآن إلى صراع اقتصادي. أمريكا تفرض عقوبات على إيران، وعلى العراق أن يلتزم بهذه العقوبات حتى وإن ضرت. على العراق أيضا أن لا يلتزم بالعقوبات لأجل إيران حتى لا إيران تعمل المزيد من المشاكل. العراق في بقعة جغرافية يعني تثمر التوتر وتنتج التوتر. الشعب العراقي يحاول قدر الإمكان أن يعيش حياته بشكل طبيعي، لكن الذين يتواجدون في السلطة والذين يسيطرون على مؤسسات الدولة العراقية هؤلاء غير مؤهلين لأن يكونوا في هذه الأماكن. فبالتالي أنا شخصيا رغم تفاؤلي يعني بالحياة بكل شيء، لكنني لست متفائل في وضع العراق بصراحة تامة. نسبة خط الفقر أو تحت خط الفقر في العراق حاليا 31%. لدينا 750 ألف نازح مثل ما أسلفت قبل قليل. لدينا 2.5 مليون شخص هم من ذوي الإعاقة. لدينا 130 ألف تلميذ فقط يتسربوا من المدارس خلال العام الماضي. العراق بحاجة إلى بناء 20 ألف مدرسة. العراق مديون، كل مواطن عراقي حاليا، أنا كمواطن عراقي غير مستفيد من الدولة أي شيء، لا خدمات ولا غيرها. أنا مطلوب أعتقد للبنك الدولي أو لمؤسسة أخرى $3000، وهذا الرقم يتضاعف كل عام. هناك فكرة أو فكرة داخلية وهي مدعومة خارجيا في العراق على إنهاء وإنهاك المجتمع العراقي. أنا أتوقع، وقبل أيام يعني كتبت هذا المقال، هل سيعود داعش إلى العراق؟ أنا على يقين، وحتى تصريحات بعض القادة الأمنيين تشير إلى وجود ظهور جديد لتنظيم أو جماعة جديدة، ربما هي القاعدة وداعش، والآن تسمى باسم جديد. هذه الجماعة بدأت تظهر في مناطق غرب وشرق العراق. فبالتالي الوضع في العراق حاليا، المواطن العراقي يعيش تحديات كبيرة، الصحفيون يعيشون تحديات أكبر لأنهم في مهنة الصحافة، والأخطر من ذلك هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين لا يجدون بيئة تساعدهم على أن يستمروا في عملهم. شكرا. I wanted to hear from Francesco, who headed the Human Rights Office for a number of years, what kind of challenges his staff found briefly. But then I wanted to move on to social issues. I have a lot of friends in Iraq who come from mixed background. Shia married with Sunni, Sunni married with Shia. I don't see that happening very much these days. And I think it's a reflection of the heightened sectarian conflict. Again, as I said earlier, it's not clear the extent to which sectarianism is at the root of the conflict, or whether the conflict is feeding sectarianism. Different parties in the conflict are standing to benefit and are exploiting sectarian differences. And then when in situation of conflict, the need for revenge also finds a specific form of expression in sectarianism. So I'd like to hear from Maha and Mustafa on that specific issue, but then from Francesco also. Sure.
There was always lots of challenges working in Iraq, and there were so many manifest problems. And of course, the Human Rights Office was just a very small office of the United Nations machinery. I think we had 43 staff in all of the country, and that, of course, included 20 national staff. So you can imagine the type of challenges that we confronted with. I had no money. I had $100,000 a year to spend on human rights programming. Compared to there was $2 billion in the trust fund at one point for the Iraqi trust fund. I want to remind everybody as well that Iraq is not a poor country. Up until June 2014, the country was earning up to $7 billion a month on oil revenues. And yet, as I said, they didn't have electricity in the capital city. There was no clean water in Basra or Tikar. The infrastructure was basically destroyed. And I think one of the signal failures of that has been the international community's failure to really understand that if you're going to rebuild a country, if you're going to address the root causes of conflict, you have to address both the political, the human rights and rule of law, and the development and access to basic services simultaneously in a coherent way. If you're doing one thing here and another thing here and you're not working in coordination, you are just doing piecemeal things. And what you end up doing, of course, is, as I said before, you address the symptoms, not the root causes. And this is one of the fundamental problems. I think what we really need to do in Iraq is break this cycle of vendetta and vengeance and revenge and start to break down the walls around the fact that every community has suffered at the hands of every other, by trying to build a more positive future for everybody. And this means community reconciliation, not just political reconciliation. It requires communities to sit down and start to talk to each other again and to rebuild those bridges. And for the government to have an inclusive political process where everybody is brought on board to be able to discuss what Iraq's problems are and not act like it's a triumphalist government that has the chance now to wreak revenge on whatever other members of the community had harmed them, perceived to have harmed them in the past. Justice is a really important thing. I mean, the quality of justice is appalling in Iraq, and one of the things I wanted to mention was I used to monitor the trials, and I can tell you what an Iraqi trial consists of. It consists of a person being brought in before a judge. The judges ask you how you plead, guilty or not guilty. The person will often say they're not guilty. The judge will say, but we have a confession, and the person will say, but it was tortured out of me. And then the judge will say, well, thank you for that. And then they'll go away and consider the evidence and come back and usually pass a guilty verdict, which often ends in a death sentence. I've sat in trials that last, I think, 15 minutes, and there is no presentation of a defense or anything else. And so, this is the justice system that the international community presided over the last 13 years. So there are signal problems in terms of what can be done, what needs to be done. And I think we're all well aware of what needs to be done. But as I say, I think Iraq has one opportunity left, and it's now. And we have to really start to break down the corruption. We have to break down this discriminatory access to services, which is given to people as largesse. We have to break down this sectarianism, which has been really exploited through the past violations of human rights that have gone on for decades. I'll finish this little story by telling you about a staff member of the UN who was kidnapped by a militia. And it gives you a signal of what a lot of Iraqis actually feel underneath. He was kidnapped, and it was reported to us that before he was killed, they shot him in the head. The person who kidnapped him had the gun to his head and said, "What are you? Are you a Sunni or a Shia?" And he responded, "I'm an Iraqi." And they shot him in the head. So you can see how sectarianism has been exploited and how many people really resent the fact that before, when they would not associate religion with themselves in their daily lives, the situation in Iraq over the last 18 years has come to the point where people are forced to. And this has been exploited by a lot of politicians for their own power purposes. And was said earlier, one of the things here is trying to convince some of these politicians that they really need to address the root causes of the violence in Iraq means addressing the very sources by which they've come to power. And this is one of the signal problems I think that we have in terms of the way politics has evolved in Iraq. Maha Mustafa, maybe a little bit in brief about the whole sectarian issue, and how do you see it? How are you confronted? Are you confronted with it more so today than 20 years ago, 30 years ago? What can be done?
sectarianism, and it has been there throughout, because before 2003, Shias were deprived of everything, and even Sunnis were deprived. Particular group that belonged to Saddam Hussein, they were enjoying all the rights and no other people. So right now, really conflicts that it is being exploited by the political parties for their own benefits. Our big tragedy occurred when the judicial system got السلطة التنفيذية سيطرت على السلطات الثلاث، على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وأصبح القضاء يصدر قرارات حسب رغبة السلطة التنفيذية. هذه كانت النكبة الأولى في القضاء العراقي، ولا زلنا نعاني من عندها، وهذا الأساس اللي نحتاج. وهالسبب أصبح القانون بيد الميليشيات وبيد العشائر، وماكو سلطة للقانون وماكو ثقة بالقضاء، فالكل ياخذ حقه بإيده. What you said more? Did you ask more? Well, one question was sort of coming down from the political level at the interaction between communities, between individuals, between neighbors. Marriages are still going on between Sunnis and Shias, and people are still living together, but political parties and local governments are trying to make the South, Middle and South governorates closed for Shia community. As Diwaniyah in particular, I'll tell you about Diwaniyah. We used to have more than 500 families Sunni. Now they are 200. And they have no representation, no voice in the provisional council, nowhere. So they are trying to make it closed. And Sunni community, they are not trying to say that we have right and we are from Diwaniyah and we have equal rights to your rights. He gave me a poster in which he is telling me that in Hussein Revolution, they participated and they supported him. Can you kindly publish it for me on internet? So they are not approaching it in the right way. Regarding marriage, I tell you, my sister-in-law, she's a Sunni, rather from Saudi Arabia. The nephews and nieces, many of them are married to Sunni. My sister is married to Sunni, who is Jordanian. So we don't have problem in that regard, and still it is going on. Thank you. And Mustafa, on the issue of sectarianism, is it the reason for the conflict, or is the conflict making sectarianism worse? الطائفية سبب للحرب أو الحرب سبب للطائفية، كلاهما يؤديان إلى بعضهما. يعني الطائفية كانت هي فترة لخلق فجوة داخل المجتمع العراقي، وفترة لظهور تجار الحرب وما يسمى بالقادة السياسيين أو القادة المجتمعيين. انتهت الطائفية ولا أعتقد أنها ستعود، رغم أن ضحاياها كانوا كثيرين، رغم أنه هي أحدثت تغيير ديموغرافي جدا كبير في العراق. عزلت المناطق، الآن لدينا مناطق خاصة بالكرد، مناطق خاصة بالسنة، مناطق خاصة في الشيعة، عدد قليل جدا من المناطق المختلطة. لن تعود الطائفية، لكن على اعتبار أنه هي ورقة استهلكت سياسيا، وظهرت بعدها أوراق أخرى، أوراق مثل تنظيم القاعدة، داعش، الآن أوراق أخرى تتعلق بخلق صراع بين العلمانيين وبين الإسلاميين. اليوم في العراق هناك هجمة جدا كبيرة تقودها أطراف إسلامية متشددة لشن هجوم جدا كبير على
الحركات المدنية، على التجمعات المدنية، على الأشخاص العلمانيين البارزين الذين يسعون إلى بناء الدولة. فبالتالي هذه كلها ربما أوراق ستحترق مثلما عاشتها أوروبا في العصور الوسطى ووصلت إلى هذه المرحلة. لكن السؤال هي ستنتهي، لكن متى ستنتهي؟ كم عدد الضحايا؟ ماذا سيحدث في العراق أكثر مما يحدث الآن؟ هذه هي الأسئلة التي تبقى جدا كبيرة. العلاقة بين المجتمع، يعني في لحظة واحدة يمكنك أن تقول أن العلاقة بين العراقيين جدا رائعة، وفي ذات اللحظة أن تقول أن العلاقة بين العراقيين جدا متوترة. نحن العراقيون لا نعرف هل نحب بعضنا أم نكره بعضنا بصراحة تامة، يعني أنا لا أجامل. يحتاج العراقيون إلى أن يكونوا في لحظة استرخاء، لحظة مصارحة ومكاشفة مع بعضهم. نعم كانت هناك طائفية، هناك أيضا علاقات أسرية بين السنة، يعني هذه يعني العلاقة بين السنة والشيعة وغيرهم علاقة طبيعية. أنا من أب شيعي وأم سنية، زوجتي سنية، أنا شيعي، يعني هذه أشياء أعتقد ما عادت هي الأساس. لكن الأساس الآن في العراق هو في كيفية إنهاء Do we have microphones that can go around? S'il y avait une possibilité pour les gens de s'organiser, les gens des quartiers, s'il y a une possibilité quelconque de s'organiser pour essayer d'avoir du soutien. Maybe we'll take 3 questions at a time, just in the interest of sort of time management. Thank you. I just wanted to know the reaction of the Gulf countries regarding the country, because we're seeing Bashar al-Assad in Syria is on his way to retake the country. We can't hear you so well. Speak in the microphone. Okay. It's better like that? Okay. I just wanted to know the Gulf countries' reaction to the conflict, I mean post-conflict in Iraq, because we're seeing Bashar al-Assad on his way to retake control of his country, and then Iran influence being bigger and bigger in Iraq. And so I was just wondering what was the reaction of the Gulf countries and their US allies in that, because this sectarian conflict is also like a geographical and let's say geopolitical proxy war maybe in Iraq. Thank you. One more. Do we have one more? Okay, let's take these two, which are quite different. So how can people organize to solve their problem? I think that was the question, to try and take things into their own hands. And the other question on the role of Gulf countries, taking note of Iran's increased role. Just on the people, organizational level, you've got to remember that Iraqis lived for decades under dictatorship, and in many ways it robbed people of their sense of initiative. Not that they're not intelligent or well-educated or anything else, it just their initiative is sometimes lacking. That's one of the most important things. Under the de-Baathification that happened after the Americans seized the country in 2003, nearly everybody who was in any sort of position of importance was a member of the Ba'ath, and many of them were purged out of their jobs, irrespective of whether or not, I mean, every school teacher in the country was a member of the Ba'ath. So, I mean, you know, people who at certain levels of the Ba'ath were all thrown out of their jobs, and so they lost a whole lot of
capacity in terms of a lot of the ministries. And, you know, Maha can tell you what happened in the Ministry of Health when they threw so many doctors out of their jobs, even though doctors often had to be members of the Ba'ath, they had no choice in it. So there is this sort of organizational capacity gap that Iraq suffers from today. There's also, which has also fueled the prospects for corruption to take hold. The other side of it too is I get a sense sometimes from Iraq's political leaders is they don't want people to be empowered and organized because that would take power away from them. It would prevent them from twisting things like sect, like a tribal affiliation or religion or whatever. It would take it away from them. And one of the things I've always said in Iraq had a really good education system back in the day. I think they had nearly 100% literacy in both boys and girls, and now I think it's about 60 or 70%. That's right. And now I think it's 63 or 64%, 68% for boys and 63% for girls. I mean, this is, you know, this is disastrous because what Iraq really needs is education. And when I've suggested to local governors, for example, maybe you could utilize the power of all these young unemployed youth to help, you know, clean up the streets, pick up the garbage, motivated to help their communities. These governors will just look at, I may as well have told them I was pregnant by the look that they gave me, right? Like, are you seriously suggesting we should allow young people to organize? So this sort of goes against the grain of how politics is very patriarchal, very paternalistic, very much held by middle-aged or older men who really don't like to be challenged. All I can say about that is I hope the youth of Iraq, who are fantastic, you know, they're full of so many fantastic ideas, I hope that they will be kinder to the older generation than the older generation has been to them. We haven't really brought the gender element much into it. Maybe, Maha, you can include that in your answer in terms of how people organize and how women organize Kandeh and, of course, the role of the Gulf countries. Unless women take role, no peace will be there in Iraq. Because the women is the person who will ignite the conflicts and is the one who can make it subside and make peace come. So unless we target women in education and community social work and peace work and coexistence and reconciliation among community, no peace will be there. Men alone will not do it. Men will hear to the women. And if women is not willing, it will not be there. So we have really to target women and we will have to work on women. But on your personal experience, Maha, Yes. you are, as well as being a doctor, you're also a women's rights activist. Yes. What's your experience? I mean, we know what women must do, but what kind of challenges do you find when you try and do those things with women on the ground? Actually, men usually, they stop women from joining such activities because they are getting control of women, and as a result, women remains the submissive and negative part of the society. So when I did many works, I targeted both men and women. I could not do it for women only. And I have really achieved impact in many things, like in some traditional things, traditional practices in Iraq. Now, after I started working in 2008, and now a legislation was passed on it, like forbiddance of when a girl is asked into marriage, and her cousin can stop the marriage, or when a girl when a conflict between families occur and they exchange women as a piece of good. I'll give you my daughter or to stop the conflict. And I did work on minorities.
gypsies were without identity, they had no water, and they were excluded from society. And I worked on it since 2012. And only last week, government agreed to grant them identity, national identity. So actually in that work, I had to include both both men and women. But usually I select men that can be not extremist, that can be, they want to show that, they are understanding and they support women's rights, and women who can take the lead and be active. It is not necessarily that they are highly educated. Usually there are many women who are housewives, but they are strong women and they can take the lead and they do the work. School and college girls, but now actually something has happened which is disheartening, is drugs between school girls have been widespread. And that's why I'm interested to visit the green tent, and I have got an appointment tomorrow to go and see that and see how can I help Iraqi girls through this problem. Thank you. Mustafa, on the role of the Gulf countries and in the post-conflict in Iraq, can they play a positive role, or are they just going to use Iraq as a battlefield to sort their problems with Iran? يعني للأسف أنه إيران تتعامل مع العراق كحديقة خلفية لمنزل إيراني كبير. النفوذ الإيراني هو النفوذ الأكبر والأعظم حاليا في العراق بعد 2003. أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب. خلقت إيران الميليشيات بشكل جدا كبير. الآن لدينا 57 جماعة مسلحة. يعني ممكن بلحظة واحدة أن تنفلت هذه الجماعات ولا تأتمر بأمر الدولة ولا تلتزم بأي قانون عراقي. لا أعتقد أن إيران ممكن أن تلعب دور إيجابي في ملف استقرار العراق أو إعادة إعمار المناطق المتضررة. منذ 2003 وحتى اللحظة لم تسهم إيران في بناء ولو مجمع سكني واحد أو بناء مشفى حتى في المناطق التي تعتبر هي مناطق نفوذها، المناطق الشيعية. فبالتالي الصراع الخليجي الإيراني، الصراع الأمريكي الإيراني، الصراع التركي في بعض الأحيان، الكردي أيضا، حتى هذا الصراع صار العراق هو الساحة التي يعني يدور فيها كل شيء، من صراع مسلح إلى صراع سياسي إلى صراع اقتصادي. بالنسبة لإيران على المستوى الأوسع، إيران بالتالي هي دولة جارة وتربطنا بها علاقات تاريخية، علاقات إيجابية بين الشعبين في مراحل ما. لكن ولا ضير في أن تكون هناك علاقة إيجابية مع إيران الدولة، لكن إيران لا تتعامل مع العراق الدولة، تتعامل مع الأحزاب. يعني هي تسعى إلى انهيار وتدمير الدولة العراقية، فبالتالي دورها هنا جدا سلبي. الآن العراق حتى هذه اللحظة التي نجلس فيها نحن الآن، العراق صار صراع أو ساحة صراع لصراع إيراني، الصراع المتعلق بالحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني وعلي خامنائي
ويعني الطرف المتشدد والصراع أو الطرف الآخر المتعلق بالإصلاحيين، حسن روحاني رئيس الجمهورية، وزير الخارجية محمد جواد ظريف. هؤلاء أيضا بدأوا يسارعون ويحثون خطاهم على تحقيق النفوذ الأوسع في العراق. فبالتالي أنا لا أعتقد أن المجتمعات قادرة مثل ما كانت قبل عقود أنه هي اللي تحدث التغيير، لكن هي جزء من آلية التغيير. اليوم إذا اتفق المجتمع الدولي على أن يكون العراق منطقة استقرار، فبكل تأكيد يمكن أن يكون العراق خلال 5 دقائق. لكن إذا ما بقي الجميع يريد للعراق أن يكون مثل ما هو عليه الآن، فلا باليد حيلة. سنبقى نكتب في الفيسبوك، سنبقى نراقب انتهاكات حقوق الإنسان، سنكتب في الصحافة، لكن القرار الأول والأخير هو قرار غربي أمريكي إيراني. هؤلاء هم من يحددون هل سيكون العراق مستقرا أم لا. Just on this issue, I think it's really important to understand that there's an historical context here. And one of the things that I thought we were seeing in 2014 was literally the unraveling of the Sykes-Picot. If many of you know what the Sykes-Picot was, it was the agreement between the French and the English, which basically drew the borders up in the Middle East at the end of World War I. And what I thought was happening was that all of this artificiality is now unraveling before us. And I think there are deeper historical issues here that have never, ever really been addressed. And really the defeat of the Daesh and the ending of the war in Syria is really just pushing all this back under the carpet again, but it's still there and it hasn't gone away. And we have to remember that there's been a 3-way tango going on in the Middle East between old cultural spheres of influence or old empires. When I used to talk to the Iranians, they used to tell me that one of their objectives was they needed to stop the Ottomans, literally quote, Ottomans, from re-establishing themselves in the Middle East. And when I talked to the Turks, they would say, we have to stop the Safavids, meaning the Persians, or Iranians, from doing the same. And then, of course, you had Saudi Arabia and the Gulf countries with their particular interests as well. And set that against the bigger global scheme of international powers. I mean, it's quite a mess. But I think there's a really deep-seated historical series of issues going on, and I think there is a bit of an identity crisis generally in the Middle East. But this is something that really the people in the Middle East themselves are going to have to work out if they're allowed to. Whether or not they'll be allowed to is one of the questions I think remain to be answered. I think we're coming to an end of our time. I see the clock come to 0. Are there any more questions that we can take briefly? If not, oh yes, there is one here. Bonjour. Bonsoir. Juste une petite question. Après la Seconde Guerre mondiale, les États européens ont bénéficié du plan Marshall afin de reconstruire leur économie et de relancer les pays européens. Est-ce que ce serait envisageable de faire une forme de plan Marshall pour l'Irak avec peut-être la Ligue arabe ou la Ligue islamique ou un plan de ce genre pour pour avoir une aide, pas internationale, mais une coopération plutôt régionale? Merci. A Marshall Plan for Iraq. I mean, I think that we should be quite clear that the coalition, because obviously the destruction in Iraq hasn't really come from the Islamic countries. It's come from the bombs that our countries produce, and that the forces of our countries have dropped on Iraq to a large extent. But those countries that have so much contributed to the destruction of Iraq have made it quite clear that, and it's the same for Syria, these are countries that are considered as middle-income countries. So the open position has been there is going to be some help for infrastructure, but not for rebuilding. No, that's generally the attitude I got a lot of was whenever you'd hear this word Marshall Plan, we need a Marshall Plan in Iraq and that,
the reaction of most donor states was, well, no, Iraq was, as I say, earning $5 to $7 billion a month on oil revenue. It's a middle-income country. It doesn't need that sort of assistance. It needs technical assistance and expertise and dealing with corruption and all a range of things. But the destruction in Iraq is widespread. I mean, it's not just Mosul we saw in the film. Go to Ramadi or Fallujah or to Crete. I mean, these places have been devastated. Not only that, but the places that were deprived and devastated for decades under Saddam, etc. So you've got a lot of areas in the country which needs significant investment and significant rebuilding just to ensure basic services so that people can have a future, they can have economic viability. And these are some of the critical issues that I think need to be addressed. Any more questions? If not, it only remains for me to thank the panel, Maha and Mustafa and Francesco and Abu Reda for the translation. And thank you all for coming.